name is Natalie. Hi, my name is Erica. And we're from the Snapback team at Zufall Health. So today we're going to make our own salad dressing, which is simple and low cost and healthier than store-bought dressing. Hoy vamos a aprender a hacer nuestro propio vinaigrette en la casa, que es algo económico, sencillo y saludable para disfrutar en la casa. So we will be making two different types of salad dressings. I will be using balsamic vinegar and Erica will be using lemon juice. Hoy vamos a hacer dos tipos de ensalada. Yo voy a usar jugo de limón y Natalie va a usar vinagre de balsámico. So for my dressing, I will be adding half a cup of oil to the jar. I will be adding a quarter cup of balsamic vinegar. A pinch of salt and pepper. And we'll be adding a teaspoon of Dijon mustard. You can always add another half teaspoon if you like. And some garlic powder. And we can just close up our jar and give it a nice shake. And here's our homemade balsamic vinaigrette. So now that you've had all your ingredients put together, you can taste it to see if it needs anything else added to it. Tastes good. So now we can just pour it over some greens and enjoy. Ok, yo tengo mi jugo de limón listo, lo tengo a medio cuarto del jugo de limón. Ahora le voy a echar la media taza de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimiento y una cucharita de tomillo. Y ahora voy a usar el batedor. Ok, y ahora lo puede probar para ver si está bien de sal o pimiento o si le falta algo. Y si ya está bien, le puede echar a su ensalada. Y está listo para comer.